So let's start topic 7C. Yeah. Control of internal environment. I'll do it in lesser from next time because Okay. এখন Zoom না log in করতে হবে ওখানে so It's fine. It's fine. আচ্ছা Okay. So control of internal environment. The whole chapter is basically based on hormones and how hormones control our body. Now, yeah do we know the definition of hormones? not exact আচ্ছা, যদি বইয়ের ভাষায় বলি, hormones are chemicals released by the body to control and regulate the activity of certain cells and organs. Special glands known as endocrine glands secrete these hormones. They travel through the transport system to parts of the body where they cause changes which may be extensive or highly targeted. Sounds confusing, yes right? yeah it So does let's take this in a bit easier way. You can write this down. hormones are chemicals This is a easy definition of hormone. ঠিক আছে? এখানে we can also say that hormones are specific target organs, right? Are you done writing this? yeah So, as we know, there are two types of hormones. Oh, this is why my handwriting is getting stuck. I did not realize that. There are two types of hormones. One is peptide and the other is steroid. Can you tell me some example of a peptide hormone and a steroid hormone? steroid hormone হচ্ছে peptide hormone জানি না steroid hormone is estrogen progesterones testosterone right Yeah. peptide hormones Insulin. peptide হ্যাঁ Glucagon. insulin তারপর growth hormone তারপর Uh, কি যেন do you realize something that তুমি আমার যে কটা স্টেরয়েড হরমোনের নাম বলছো এগুলা বেসিক্যালি সবগুলা রিপ্রোডাক্টিভ হরমোন হ্যাঁ I know রিপ্রোডাক্টিভ হরমোন তারপরে হচ্ছে আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড
adrenaline. Yeah. Then, as you said, testosterone. These are Yeah. basically the hormones which are called steroid hormones. Okay, Okay. now that is fixed. That's fine. Okay. Now, uh, what are basically peptide hormones? Is peptide hormone something that's included like that includes like energy, metabolism, তারপর growth, whole thing, right? Like that? আচ্ছা, যখন আমরা দেখছি পেপটাইড, পেপটাইড মানেই হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড। হ্যাঁ, এটা জানি। ঠিক আছে? এখন হুম। অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি হয় তাহলে সলিউবল ইন ওয়াটার। Yes. And then লেট মি রাইট ইট ডাউন প্লিজ, বিকজ নাহলে আমি ভুলে যাব যে আমি কি কি পড়াইছি। and I don't want that to happen. আচ্ছা, they're soluble in water and they can pass through cell membranes, যেগুলো আমাদের পার্শিয়ালি পারমিয়েবল মেমব্রেন আছে সেগুলোর থ্রু পাস থ্রু করতে পারে। সো পিপিএম, পার্শিয়ালি পারমিয়েবল মেমব্রেন। ওকে হুম। ওকে বেসিক্যালি আমাদের যে মেমব্রেন গুলো আছে, মেমব্রেন গুলো কিন্তু সবারই ফসফোলিপিড থাকে, which are soluble insoluble molecules, ঠিক আছে? তো পেপটাইড হরমোনস তোমার ডিফিউজ করতে পারে ইনটু সেলস। এটা Okay. কিন্তু সেলের ভিতরে ডিফিউজ করে। সো দিজ আর সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ পেপটাইড হরমোন। নাও লেটস গো ফর স্টিরয়েড। আচ্ছা, স্টিরয়েড হরমোনের ইয়ে কি হতে পারে আমার একটু বলো, প্রপার্টি কি হতে পারে? Properties. হ্যাঁ, I don't know. আচ্ছা শুধু জানি স্টেরয়েড হরমোন কি, বাট প্রপার্টিজ জানি না। আচ্ছা, আমার একটু ভুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে এটা আনএবল। এটা হলো আমি মানে দুইটা একসাথে পড়াইতে যায় ওইটা মানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক উল্টা বলছি। unable to হুম। pass through the partially permeable membrane, ঠিক আছে, as they have phospholipid bilayer and stops any fat insoluble molecule। এখন ও যেহেতু ওয়াটারে সলিউবল সেই ক্ষেত্রে ও ফ্যাট ইনসলিউবল, ঠিক আছে? এটা বুঝা গেছে? ওকে। তাহলে হুম এই হুম। পার্টটা হচ্ছে আমার বলতে তোমাকে ভুল হয়ে গেছে, বিকজ এটা হচ্ছে নেক্সট ইসের, এটা হচ্ছে স্টিরয়েড হরমোনের। আচ্ছা, যেহেতু এইটা Wow. সলিউবল ইন ওয়াটার তার মানে স্টিরয়েড হরমোন ইজ ইনসলিউবল ইন ওয়াটার। এখন ইনসলিউবল ইন ওয়াটার মানে হচ্ছে ফ্যাট সলিউবল। Yeah, fat soluble, yeah. তুমি They can এইটা তো pass জানো যে easily through অয়েল, water. অয়েল বা ফ্যাট পানির উপরে ভেসে থাকে, তাই না? তো যেটা ফ্যাট Yeah, সলিউবল yeah, সেটা কিন্তু ওয়াটার ইনসলিউবল। yeah. এখানে ইউ ক্যান রাইট অলসো যে ওয়াটার ইনসলিউবল। Okay. And they can pass through membranes easily, right? ইয়া, বিকজ দিস ইজ ফ্যাট সলিউবল সো ফসফোলিপিড বাইলেয়ার থ্রু পাস করতে পারবে, Okay. ঠিক আছে? এই দুইটা টাইপ হুম। হচ্ছে তোমার স্টিরয়েড মানে স্টিরয়েড হরমোনের ক্যারেক্টারিস্টিক, এই দুইটা জিনিস। আচ্ছা, once a hormone enters the bloodstream, it is carried through in blood until it reaches the target organ. The cell of the target organ have specific receptor molecules on the surface of their membrane that binds to the hormone molecules. This leads to a change in the membrane and produce a response. As I said, hormones are specific হুম। and are carried by the blood to the target organs.
আচ্ছা, এখন যখন টার্গেট অর্গানে পৌঁছাইলো তখন ওইখানে অ্যাক্ট করবে কিভাবে? Hmm. Hormones will bind, The receptors. হ্যাঁ, to the receptors on the cell membrane, Mm-hmm. and ও যখন ওই মেমব্রেনে বাইন্ড করবে তখন ও ওই সেলটাকে কমান্ড দিবে। এটা ক্লিয়ার? Yes. এনি কনফিউশন, এনি কোয়েশ্চেন? Mm-hmm. ওকে, নাও আমি বলছি না যে হরমোনস আর সেক্রেটেড বাই গ্ল্যান্ডস? Hmm. দেয়ার আর বেসিক্যালি টু টাইপস অফ গ্ল্যান্ডস, Yeah. Endocrine, exocrine. এন্ডোক্রাইন, এক্সোক্রাইন, রাইট? আচ্ছা, এখন Hmm. আমার যে এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড তো হইলো, আমি বুঝলাম, কিন্তু এদের প্রপার্টিস কি, বা হাউ ডু উই ডিফারেন্সিয়েট টু দ্য গ্ল্যান্ডস? Endocrine, lol. Endocrine are ductless glands, and right? এন্ডোক্রাইন আর ডাকলেস গ্ল্যান্ডস, তাহলে ডাকলেস যদি ডাকলেস হয় তাইলে ওর জিনিসগুলা আসলে পাস করবে কিভাবে? I don't know, blood দিয়ে। আই ডোন্ট নো ব্লাড দিয়ে মানে কি? মেবি ব্লাড দিয়ে বা আই ডোন্ট নো, দুইটার একটা, রাইট? Yeah, দুইটার maybe আনসার তো blood দিয়ে। একসাথে হয় না। Yeah, maybe blood দিয়ে। পাস উইথ ব্লাড। আচ্ছা, আর আমি যে এতক্ষণ বলছিলাম না যে হরমোনস আর ক্যারিড বাই দ্য ব্লাড, সেটা হচ্ছে হুম। এক্সোক্রাইনের জন্য, কিন্তু সরি এন্ডোক্রাইনের জন্য, বাট এক্সোক্রাইন আর গ্ল্যান্ডস উইথ ডাক্টস, সো এই স্পেশাল ডাক দিয়ে পাস করে। ঠিক আছে? হুম। এটুকু পর্যন্ত কনফিউশন আছে? No. আমি এত ভালো পড়াই? Hypothalamus আর pituitary, হ্যাঁ এই দুইটা আচ্ছা, জানি। আর আছে কিছু? ইন কেস যদি কিছু না বলো এই আমি থ্রিল। আর কিছু নাই? আহ, উম, না আর কিছু জানি না, জাস্ট এগুলোই জানি। এক্সোক্রাইন জানি। এক্সোক্রাইন ক্লাস 7 এর বাচ্চাও জানে। Whatever. নাও আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ইনটু দ্য ডিসকাশন, বাট ওই যে ক্লাসরুমে কিছু কিছু থাকে না একটু বেশি পাক না, এগুলারে Yeah. যে জিজ্ঞেস করো ও সব এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডের নাম জানে। Yeah, yeah. আচ্ছা, দিজ আর থ্রি টাইপস অফ গ্ল্যান্ডস, ঠিক আছে? এখানে উপরের দুইটা নিয়ে আমাদের সেইভাবে এক্সটেন্সিভ ডিসকাশন এই মুহূর্তে দরকার নেই, যখন দরকার পড়ে টপিক এইটে যায় তখন করব, বিকজ এই দুইটা গ্ল্যান্ডই তোমার ব্রেনের ভিতরে, ঠিক আছে? তো আমরা ব্রেইনটা না হুম। টপিক এইটাই পড়বো, ব্রেইনটার আপাতত আমরা একটু সাইডে রাখি। লাইক সাইডে রাখি মানে কিন্তু পড়ায় মনোযোগ দিতে হবে, ব্রেনের টপিকটারে সাইডে রাখি। ব্রেন সাইডে রাখলে আবার সমস্যা আছে, তারপর পড়া বুঝবা না। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, আচ্ছা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের স্টিমুলেট করতে কিছু একটা লাগবে না আমার? হ্যাঁ। একটা হরমোন লাগবে, হুম। এই হরমোনটাকে বলে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, ওকে। অর টিএসএইচ। তোমার বাসায় যদি কোনো রিসেন্ট ব্লাড রিপোর্ট থাকে খুলে দেখতে পারো, একটা টিএসএইচ ভ্যালু দেওয়া আছে। Yeah, yeah, I know, হ্যাঁ TSH জানি, থাইরয়েড। আচ্ছা, দেয়ার আর টাইপস অফ টিএসএইচ, যেমন থাইরক্সিন, হুম। involved in
controlling growth and metabolism. আচ্ছা, you might be thinking আমি কেন সবকিছু লিখতেছি, right? Yeah, kind of. Okay. Well, The reason is এটার পিডিএফ করে আমি তোমার দিয়ে দিব, অ্যান্ড এই ভিডিওটা তো এফবি সরি ইউটিউবে যাবে। সো যদি কারো হাতে পড়ে অ্যান্ড ইফ হি অর শি ইজ স্মার্ট এনাফ, তাহলে এগুলার স্ক্রিনশট নিয়েই তার পড়া হয়ে যাবে, বা এগুলার স্ক্রিনশট হিসাবেই তার নোটস হয়ে যাবে। wow, when you're talking. Okay, wow. কি? You're actually posting this on YouTube? ইয়া, লাইক আমি এটা Why? তোমার এতগুলা ক্লাসের ভিডিও পোস্টিং আছে, মাঝখানে আমার মাঝে কয়েকদিন একটু ভিডিওস করতে প্রবলেম হয়েছে, যার কারণে মাঝে হয়তো sort of I'm two not I'm not weeks or talking useless something. stuff from the next time. Sorry. I'm not talking useless stuff from the next time. আমি লাস্ট ধরো অ্যারাউন্ড 15 ডেজ অর 20 ডেজ এর মতো আমি আর কি রেকর্ডিংটা ঠিক মতো করতে পারিনি, Yes, yes, I know. বিকজ আমার এই মানে ইকুইপমেন্টস একটু প্রবলেম ছিল, বা আমার নিজের একটু সমস্যা ছিল, অ্যান্ড মানে কন্টিনিউয়াস আপলোডটাও আমার রানিং থাকে নাই। বাট আবার গতকালকে যে ক্লাসটা নিছি আমি জেনাবে, সেটা কিন্তু অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে। তোমারটা আগামী কালকের আগে আপলোড হয়ে যাবে। Oh God. Okay. অ্যান্ড দেয়ার আর ওয়ান অর টু পিপল হু সি দ্য ভিডিও, যেমন বলছি না যে কবে একদিন কে জানি কমেন্ট করছে যে Yeah, yeah, you told me. I read it. I ক্যান read আই the হ্যাভ ইউর comment. এফবি আইডি। আমি কিন্তু আইডি দিছি, বাট তারপরে সেই লোক হারাই গেছে। আর ইউ রাইটিং? Yeah. ওকে, সো তুমি যে যে কেমিস্ট্রির জন্য মাউন্ট স্যারকে জয়েন করতে চাচ্ছিলা, সেটা কি ভাবলো পরে? I don't know. Mom told me that to sit for bio exam on May, and then if the results are good, I'll sit for chemistry. Otherwise, I won't. লাইক আগে বায়োটা দিবা Yep. মেতে, Yeah, and if it's bad, then I won't continue it. দেন ইউল ডু আ ফাউন্ডেশন, রাইট? I'll go for any other source, not foundation, but let's just see what I can go for. Anything else. ওকে, Might not অ্যান্ড stay here as well. ওকে, দ্যাটস ফাইন। আর কেমিস্ট্রি তাহলে কি মানে অক্টোবরের প্রেপ নিবা? মানে বিকজ যদি তোমার রেজাল্ট ভালো Let me আসে। tell you something. Let's just keep taking preparation as we are ইয়া, doing it. দ্যাটস Like হোয়াট there আই will be, ওয়াজ আস্কিং, বিকজ but তুমি এক্সাম যেদিনই দাও, মেতে দাও, অক্টোবরে দাও, সামনের বছর দাও, যেদিনই দাও, প্রেপ তো তোমার লাগবেই। hmm. But এটাই but আমি জিজ্ঞেস obviously করতেছি। I'm thinking like till May যতটুকু preparation নেওয়া হয় হোক, okay? But result তো আমি bio জেনেই যাব when like after two রেজাল্টটা, months, right? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেজাল্টটা বায়োটা জানার পরে ইফ ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট দেন সেট ফর কেমিস্ট্রি, রাইট? Yes. অ্যান্ড Otherwise I'll তোমার just stop. লাইক ইউল হ্যাভ টু মেক দ্য ডিসিশন উইথিন 1 উইক, বিকজ Yeah, মেয়ের রেজাল্ট I will. আর অক্টোবরের রেজিস্ট্রেশন সেম উইকে, মানে লাস্ট ডেট, রেজিস্ট্রেশনের লাস্ট ডেট I সেম know. উইকে পড়বে। Don't worry, I'll take care.
No, no, কোনটা? no, I am. If I don't. No, what the hell? I'm understanding everything. If I don't, then I'll tell you. Then we have the pancreatic gland. The Hmm. exocrine pancreas produces digestive enzyme, and the endocrine pancreas produces insulin and glucagon. Insulin regulates metabolism of carbohydrate, fat, and protein. Glucagon increases concentration of glucose in bloodstream. Let's write it down. Yep. So from here we are actually stepping into exocrine as well, because pancreatic হচ্ছে both endo and exo. Okay. Till this point there were endocrine glands, and from number 6 those will be exocrine. So এটা গ্ল্যান্ডের লিস্ট, আমি সাইডে exocrine লিখে দিলাম, but আমি as number 6 ই লিখবো because let's not interrupt the list of glands. Okay, Hmm. the number 6, adrenal gland. Can you pause recording for a minute? So from here the next is adrenal gland. Adrenal gland আমরা সবাই জানি কি করে, releases adrenaline, Hmm. fight or flight hormone. Okay, there is a problem কি জানো, আমি Hmm. ধরো প্রথমে তো আমি তোমাকে আগেই বলছি যে আমার আগের ভিডিওস গুলোতে আই ওয়াজন্ট কমফোর্টেবল রাইটিং, বাট আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে আই বিকেম কমফোর্টেবল, রাইট? বাট এখন এখন যখন ল্যাপটপ সেটআপে মুভ করছি, বিগিনিং এ আই ওয়াজন্ট কমফোর্টেবল, বাট এখন আই এম রাইটিং ইন আ ওয়ে যে আসলে আই এম রাইটিং টু ফাস্ট অ্যান্ড ল্যাপটপ ইন্টারপ্রিট করে পারতেছে না, মাঝখানে মাঝখানে ওয়ার্ড ছুটে যাচ্ছে বা স্পেলিং ভুল হইতেছে। যেমন এখানে অ্যাড্রেনালিন লিখছিলাম, ইট বিকেম Hmm. অ্যাডনালিন, মাঝখান থেকে আরই নাই। Yes, yes, yes. এই জন্য কোনো কিছুতে বেশি কমফোর্টেবল হইতে নেই। I don't think there is any way I can go back to using phone for classes. আমরা জানি কিডনির কাজ কি? কিডনির কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের সব ব্লাডটা ফিল্টার করা, তাই না? Mm-hmm. বাট কিডনির আরো কিছু কাজ আছে। কিডনি is also a gland and Yeah, yeah. it can produce hormones which are used in the synthesis of red blood cell, Hmm. মেটাবলিজমে অনেকটা ইউজ হয়, Yeah. and ভিটামিন ডি। আচ্ছা, ভিটামিন ডি অ্যাবজর্পশনে হেল্প হয়। এখানে লিখছে প্রোডাকশন অফ ভিটামিন ডি, কিন্তু আসলে প্রোডাকশন, সরি, হ্যাঁ, সেল প্রোডাকশন অ্যান্ড ভিটামিন ডি মেটাবলিজম। আচ্ছা, আমার এখানে ভুল হয়েছে। ভিটামিন ডিটাকে মেটাবলাইজ করতেও হেল্প করে। Vitamin D. Okay. ওকে, Okay. সো এটা গেল আমাদের কিডনির ফাংশন। Hmm. নাও নাম্বার 8,
reproductive That's it. glands. We'll just write one function of the kidney. হ্যাঁ, there is কিডনির গ্ল্যান্ড হিসেবে ফাংশন এইটুকুই। হোমিওস্ট্যাসিসের ফাংশন আলাদা, সেটা আমরা হোমিওস্ট্যাসিস পার্টে দেখবো। এখানে জাস্ট গ্ল্যান্ডুলার ফাংশনটা চাইছে, গ্ল্যান্ডুলার ফাংশনটা এক্সপ্রেস করছে, চাইছে না, বলছে আর কি। Okay, I got আচ্ছা, it. রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানসের একটা স্পেশালিটি হলো সব রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানেরই পার্সোনাল ট্র্যাকস আছে বা পার্সোনাল ডাক্টস আছে, ঠিক আছে? ওভারিজ প্রডিউস হরমোন প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড হেল্প ডিউরিং প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড, আমরা জানি। Mm-hmm. আচ্ছা, Yes. ওভারিজ অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস লট অফ হরমোনস, ঠিক আছে? আমরা Mm-hmm. দু তিনটার নাম জেনে রাখি, যেমন একটা তো হচ্ছে প্রোজেস্টেরন, Yes. একটা হচ্ছে এস্ট্রোজেন। Mm-hmm. স্পেলিং ঠিক আছে? Yeah, I guess. Yeah. ওইএস না? Progesterone. Oh, ha, estrogen. এক্স্যাক্টলি, মানে আমি ইইএস লিখছি, এটা ওইএস। Mm-hmm. Yes, yes. এস্ট্রোজেন। আর কি হতে পারে? Progesterone, estrogen. That's it, right? There are a lot of other hormones, ঠিক আছে, যেগুলো এগুলোর আশেপাশে আসলে রিভলভ করে, বাট there is one more hormone that is oxytocin, যেটা নিয়ে আসলে এখানে খুব বেশি মানে কিছু এক্সপ্রেস করে নাই, বাট অক্সিটোসিন বেসিক্যালি হচ্ছে ল্যাকটেশনে হেল্প করে। Okay. আচ্ছা, Okay. মেইলসে টেস্টিস, What is FSH? সরি, এফএসএইচ, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন। এটা কি Yeah, বইয়ের ভিতরে even that, আছে right? এফএসএইচ এর কথা? No, I'm just saying. I'm just saying. এফএসএইচ আছে, এলএইচ আছে, বাট আমার কাছে যে নোটসটা রয়েছে না, ওটার ভিতরে এগুলার আসলে মেনশন নাই। Nine. আর আমি ডাইরেক্ট Okay. বই থেকে দেখতেছি না, তো এই কারণে আসলে আমি এইটাকে এখনই করতেছি না, All বুঝছো? right. All right. বিকজ এফএসএইচ আর এলএইচ আসলে ডাইরেক্ট ওভারি থেকে বললেও ভুল হবে, কারণ এফএসএইচ আর এসএইচ হচ্ছে রিয়াকশন হরমোনস, মানে এই একটা হরমোনের রিয়াকশন হিসাবে ওইটা ফর্ম হয়, বুঝছো? যার কারণে ডাইরেক্ট ওটা আসলে বলা যায় না। টেস্টিস প্রডিউস টেস্টোস্টেরন। আচ্ছা, টেস্টোস্টেরনের কাজ কি? Mm, development. I strengthen mean, muscle, development and maintenance of maybe testis function and হুম, stuff. Male stuff. মেইলে। Male stuff. আচ্ছা, and strengthens muscle, growth of body hair, ওটা সেকেন্ডারি। then there is Huh. increasing bone, ঠিক আছে? Mm-hmm. আর এই দুইটারই Mm-hmm. একটা ইয়ে আছে, মানে কমন ইয়ে, দ্যাট ইজ ম্যাচিওরিটি Acha. অফ সেক্সুয়াল অর্গানস, ঠিক আছে? বিকজ অ্যাজ কিডস আমাদের হিউম্যানসের এস্ট্রোজেন বলো, প্রোজেস্টেরন বলো, সরি, এস্ট্রোজেন বলো, টেস্টোস্টেরন বলো, দুইটারই কনসেন্ট্রেশন কম থাকে, যার কারণে সেক্সুয়াল ম্যাচিউরিটি থাকে না বা সেক্সুয়াল অর্গানসের ম্যাচিউরিটি থাকে না, ঠিক আছে? বাট Mm. স্লোলি যখন পিউবার্টি হিট করে, তখন এই হরমোনসগুলো রিলিজ হওয়া শুরু করে বডিতে, তখন আসলে হরমোন এর এফেক্টে অর্গানসগুলোর ম্যাচিউরিটি আসে, দেন সেক্সুয়াল Yes. ম্যাচিউরিটি আসে, ঠিক আছে? Mm. Mm. এটুক তো ক্লিয়ার, রাইট? Yeah. আচ্ছা, আমি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা আগে স্কিপ করে আসছিলাম, এখন একটু পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটাও এখানে দিয়ে দিই। Okay. আচ্ছা, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে
controlling hormones release and homeostasis. ঠিক আছে, আমাদের যে হরমোন রিলিজ গুলা হইতেছে Yeah. এই রিলিজ গুলারে কন্ট্রোল করবে। Okay. কখন কোন হরমোন রিলিজ হবে সেটা আসলে ও কন্ট্রোল করবে। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে হোমিওস্ট্যাসিসটা কন্ট্রোল করবে। Okay. হোমিওস্ট্যাসিস মিন্স মেইনটেইনিং দ্য ইন্টারনাল কন্ডিশনস। ঠিক আছে, Yes. আচ্ছা। Mm. পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ক্যান প্রডিউস and secrete most of the secrete sorry আমার বলতে ভুল হয়েছে। Pituitary gland produces and releases secretion which affect almost all endocrine glands of the body. Okay. Yes, Yep. আচ্ছা। এখন pituitary glands also have an anterior lobe and a posterior lobe. The pituitary gland itself mainly under the control of the hypothalamus. আমরা যে উপরে hypothalamusটা পড়ছিলাম, Mm-hmm. the pituitary gland is controlled by hypothalamus. Okay. আমাদের যে যখন রিয়াজ স্যার ফার্স্ট ডে যে তখন ও লেভেলে ছিলাম, মানে কোঅর্ডিনেশন পড়াইতেছে, তো হি স্টেটেড দ্য টার্ম hypothalamus like out of nowhere. তো I was like lost somewhere else. ঠিক আছে, আমি হচ্ছে ক্লাসে অ্যাটেনশন দিচ্ছিলাম না, স্যার সেটা খেয়াল করছে, করে আমারে বলে কি, স্যার, জি স্যার, বলে স্যার হাইপোথ্যালামাস খাইছেন? স্যার হাইপোথ্যালামাস এটা আবার স্যার কোন মাছ? মানে আই থট ইট ওয়াজ আ ফিশ। ঠিক আছে, আমি তো জোনড আউট, Okay. আমি তো ক্লাসে নাই। ঠিক আছে, না আমি হচ্ছে আমার নিজের চিন্তা, আমি পুরো ক্লাসের সামনে হতো ভাই স্যার আমি কি পড়াইতেছি? স্যার হাইপোথ্যালামাস। বলে হাইপোথ্যালামাসের টেস্ট কেমন? স্যার সেটা তো জানি না। বলে হাইপোথ্যালামাস দেখতে কেমন? স্যার দেখি নাই তো স্যার কখনো। বলে হাইপোথ্যালামাস কই থাকে? স্যার পানিতে থাকে স্যার। তখন পুরা ক্লাস ধরে পোলাপান হাসা শুরু, হাইপোথ্যালামাস পানিতে থাকে। আর বলে যে স্যার ক্লাসে অ্যাটেনশন না দিলে এক্সামে যে এটা লিখে আসেন হাইপোথ্যালামাস পানিতে থাকে। পরে গিয়ে আমি দেখি যে বোর্ডের মধ্যে লেখা হাইপোথ্যালামাস সিচুয়েটেড অন সাম পার্ট অফ দি ব্রেইন। লাইক আচ্ছা, এত বড় আন্ধা আমার সামনে লেখা রয়েছে, আমি ওটা না দেখে স্যার আনসার দিতে, আমি হলো জোনড আউট। আমার হুট করে স্যার ডাক দিছে, আমি আর এদিক ওদিক তাকানোর টাইম পাইনি, বুঝছো না? Mm. দ্যাট ওয়াজ এম্বারাসিং। এই কারণে It was, হাইপোথ্যালামাসটা, but it was fun. হ্যাঁ It was embarrassing, but as well as like it was fun. Yeah. এই কারণে আমার আসলে এখন হাইপোথ্যালামাসটা সামনে আসলে মনে পড়ে, বুঝছো? I know, but you'll always remember this. হ্যাঁ, যদি ফাংশন তাও আমার মনে থাকে না বেশিরভাগ টাইম। ওকে, হাইপোথ্যালামাসের ফাংশন কি কি হইতে পারে বলো? Regulating temperature. Oh, sorry. What? ফাংশন কি হইতে পারে? আমি এটা আগে তোমার একবার পড়াইছি, সেজন্যই বলছি ফাংশন কি হইতে পারে। Hypothalamus controls. I don't know. এই যে hormone system control করে। হরমোন সিস্টেম কন্ট্রোল করে। Yeah. আচ্ছা, আমি সোজাই দেই। Releases hormone, regulate. Oh, body মনিটরস temperature regulate করে, right? লেভেলস অফ মেটাবোলাইটস, Did you levels really tell me that? and number. I did. I guess you don't remember. Of metabolites and
hormones present in blood. Regulating body, Sorry? regulating body temperature Um, as well. yeah, that is definitely a function. Regulates body temperature. Yeah. আচ্ছা, আরেকটা ফাংশন আছে। সেটা আমরা একটু আগে উপরে পড়ে আসছি, মনে করো। Controls. Endocrine. Seriously? What? Controlled by hypothalamus. Controls What? Function of hypothalamus. What did you just say right now? pituitary gland is controlled by hypothalamus. Yeah. So So, controls the but activity of pituitary gland. oh, okay. Like এত shocked কেন? এত shocked কেন? Who, me? Hmm? Not shocked, but then like what? It's not like a function of hypothalamus, right? I guess it is to some Yeah, it's extent. not. It's just that it's yeah, it's not a function. Okay. আচ্ছা, বুঝলাম। It's not a function. But এটা তো fact যে hypothalamus আমার pituitary gland এর activity control করে। Yes. Question is how? No, 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 no. কি হইতে পারে বলো? Hypothalamus controls neurosecretary cells. These are nerve cells that produce secretions from the end of the axon. Axon কি? I mean, like a new. Hmm? It's a nerve cell, or where impulses are like conducted from the cell body, something, something, right? Sort of. Secretion from the end of axon. It's a neuron, yeah, আচ্ছা, little neuron. Did they all eat? Did they all eat? Yes, they did. Alhamdulillah. আচ্ছা, তুমি যে বললা নিউরন, Yes. this whole thing is a neuron. This is a cell body. The smaller part is called dendron. Larger part is called axon. Mm-hmm. Axon is basically a part of a neuron, not a neuron. ঠিক আছে? Axonএর All এন্ড right. থেকে এই সেক্রেশন গুলো বের হয়। এই এন্ড থেকে এই Okay. সেক্রেশন গুলো রিলিজ হয়ে there may be another cell body of another neuron Mm-hmm. যেটার সাথে যায় এগুলো আবার বাইন্ড করবে, পরে আবার এই All axon right. থেকে আবার রিলিজ হবে, বুঝছো? Mm-hmm. That's Okay. how these work. All right. এটা গেল একটা। Second function হচ্ছে neurosecretory cells produce substances that stimulate or inhibit release of hormones from anterior pituitary lobe. They are known as either releasing factor or releasing inhibitor factor. মানে আমরা যে নিউরোসেক্রেটরি নিয়ে পড়লাম, তো নিউরোসেক্রেটরি সেল কিছু জিনিস কিছু সেক্রেশনস প্রডিউস করবে যেগুলো আসলে আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের যে লোবটা, ফ্রন্টাল লোব,
ওখানে যে বাইন্ড করবে, ঠিক আছে? Okay. আচ্ছা, যদি লোভে যে বাইন্ড করে তারপরে কি হবে? Don't know. No idea at all. And then they control the pituitary secretion from pituitary gland. Me in your room. ঠিক আছে? এখন যেহেতু ওরা এই সেক্রেশন গুলো কন্ট্রোল করছে, these are often known as releasing factor or inhibitory factor. বুঝা গেছে? Huh. Inhibitor has secretion from pituitary. Right. আচ্ছা, Factor. now one more question. All right. How do hormones have effect? How do hormones have effect? মানে হরমোনস তো একটা এফেক্ট ক্রিয়েট করে, রাইট? হরমোনটা যখন যায় আমার একটা সেলে বাইন্ড করে, ও তো একটা এফেক্ট করবে, তাই না? Hmm. তো এই এফেক্টটা আসলে কিভাবে ক্রিয়েট করে? বেসিক্যালি, আচ্ছা, আমরা হরমোনের একটা এনজাইমের স্ট্রাকচারের মতো ধরি, ঠিক আছে? Yeah, ধরে yeah, নিলাম yeah. এটা হরমোন, এন্ড এটা হচ্ছে আমার সেল, Hmm. যার এইখানে হচ্ছে বাইন্ডিং সাইট আছে, ঠিক আছে? এখন হরমোনটা যে করবে কি, স্পেসিফিক রিসেপ্টর বাইন্ডিং সাইটের সাথে বাইন্ড করবে। এখন ওর যে স্পেসিফিক রিসেপ্টর, এটাও কেমনে চিনবে? প্রত্যেকটা হরমোনের একটা টার্গেট অর্গান আছে। যদি যদি ধরে Yes, নাও yes. এটা অ্যাড্রেনালিন হয়, তাহলে এই জিনিসটা তোমার হার্ট হইতে পারে, লাংস হইতে পারে, ধরে নিলাম হার্ট। হার্টের Hmm. মানে সেলের মধ্যে যে ও এইভাবেই বাইন্ড করবে যাতে এফেক্টটা শুধুমাত্র হার্ট সেলই হয়, অন্য কোথাও না হয়। Yes, বুঝছো? yes, I got it. In some way to cause a desired change in the activity. It is often by switching genes on and off. আচ্ছা, Yes. এটা আমাদের খুব একটা ফ্যামিলিয়ার স্ট্রাকচার না? হুম? Hmm. ধরে নিলাম আমি এই জিনটাকে টান দিয়ে ম্যাগনিফাই করি। এই যে যে জিনটা, এই জিনটাকে আমি এখানে এনে বড় করে ম্যাগনিফাই করি, করলে এখানে আমরা দেখব কি, এরকম দেখব, বুঝছো? আচ্ছা, এখন ওর কাজ কি? ও দুইটা জিনিস করতে পারে, হয়তো এরকম একটা কিছু ফর্ম করবে যেটা এই মাঝখানে এসে এই দুইটারে কানেক্ট করে দেবে, Hmm. অথবা অথবা ও এইরকম একটা কিছু ফর্ম করবে যেটা এই মাঝখানে এসে একটার মাথায় তো কানেক্ট হবে, কিন্তু এই জয়েন্টটা আর প্রডিউস হইতে দেবে না। এই জিনিসটা এই জিনিসটা যদি এখানে যায় কানেক্ট হয়, তাহলে অনেকটা এমন হবে না?
Yeah. এখানে তো জয়েন্টটা Yeah. ফুললি Yeah. প্রডিউস হলো না। সো Yep. this is turning the gene on and this is turning the gene off. So basically hormones uh, act at the binding site of the target organ to bring a desired change. By turning gene on or off. এখন অন কেমনে করবে অফ কেমনে করবে সেটা তুমি বুঝতে পারছো? Hmm. আচ্ছা, এখন অন অ্যান্ড অফ তো করলো। Different types of hormone act as DNA transcription factors or different ways in this is how they make changes to the body. There are two main ways. Okay? The release of a second message and the hormone enters the cell. মানে কি? There is often a switching gene on আচ্ছা different type of hormones that have DNA transcriptase factor. এই on and off এর জন্য যে প্রোডাক্ট গুলো না এগুলো বলে DNA transcriptase factor. Hmm. আচ্ছা, ও যে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপ্টেজ ফ্যাক্টরটা প্রডিউস করলো, এটা এখানে যে বাইন্ড করলো, সেটা যে দুইটা কাজ করতে পারে, মানে একটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড মেসেজ প্রডিউস করবে। সেকেন্ড মেসেজ মানে একটা ইম্পালস এখান থেকে যাবে যে আরেকটা জায়গায় অ্যাটাক করবে, বুঝছো? আর সেকেন্ড হচ্ছে যেটা যে হরমোনটা ডাইরেক্ট সেলের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। All right. In fact, I সো would like you to repeat some of these points in the next class again. okay, you go through the notes and then ask me which points you need me to repeat. Okay, I'm sending you the PDF of this. আর এই পার্টে হয়তো একটু কনফিউশন থাকতে পারে, ওটা তুমি নেক্সট ক্লাস জিজ্ঞেস করো It's কোথায় কোথায় all, it's সমস্যা। all. I'll That's okay. explain I'll them. see Okay, you to the problem. yeah, Yeah, so today we'll finish up to this. Okay, yeah. any Okay. questions? No, 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 Okay, then no, that no. will be all for today.